Hey everyone, how's it going? Azrin here, owner of the Calgary Language Nerds, and welcome to today's Learn Gujarati with me podcast episode and, of course, YouTube video. You'll notice in the past few episodes, the past few lessons, I have been wearing the same clothes because I've recorded a bunch of lessons all at the same time. So today's lesson is the last lesson that you'll see with me wearing these clothes in a row. So that's that. Today we're going to do a really short lesson, frankly, maybe just 10 minutes, 5 minutes, something like that. I'm just going to tell you the first part of a story, like a really, really short segment of a story. And then if you want to read the rest of it and see what happens, I'll put a link in the episode description box below. And you're more than welcome to go and check the story out. This story here, I'll explain a couple things in English first. So one of the words I'm going to use in the story is called pati. Now, pati, I actually might even have a pati in my house. I might have one over there. I have to go check. Pati, I don't think we've ever had them in North America. If you're in England or in Europe, I don't really know. I haven't seen them anywhere except for, well, I've only seen them in India. Maybe other countries have them. So pati meant is pretty much like a chalkboard, but the pen, it's kind of like having, I don't know what it's made out of. It's like you have a stone pen and it kind of leaves a mark on the blackboard. It's not a blackboard and it's not chalk. It's a different material. I actually don't even know what it's made out of. So that's a word that's a word we're gonna use um in this story. The rest I think I can just start to talk to you. Okay, here we go. તો આ વાર્તામાં એક છોકરી છે એ નાની છોકરી છે બહુ નાની છોકરી છે ને આ છોકરી ચાલે છે એ ખબર નહીં એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છે ગામમાં કદાચ ગામમાં છે તો આ નાની છોકરી છે અને નાની છોકરી મને લાગે છે ગામમાં ચાલે છે તો ગામ એટલે શું ગામ એટલે સિટી ના ગામ સિટી નથી ગામ એટલે વિલેજ એક નાનું બહુ નાનું 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 ગામ સો વેરી સ્મોલ વિલેજ તો આ છોકરી છોકરી એટલે હું છોકરી નથી ના એઝરન છોકરી નથી હું છોકરો છું હું પુરુષ છું પુરુષ એટલે man છોકરો એટલે boy તો છોકરી એટલે girl તો વાર્તામાં એક છોકરી છે નાની 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 છોકરી અને છોકરી એ ગામમાં છે અને ચાલે છે આમ ચાલે છે ને હાથમાં આ છે હાથ 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 એટલે hand એટલે હાથમાં in her hand હાથમાં પાટી છે પાટી એટલે ઓલું બ્લેકબોર્ડ જેવું હોય છે ને બ્લેકબોર્ડ એટલે પાટી છે હાથમાં ને પાટીની પેન છે પાટીની એટલે પાટીને પેન છે હાથમાં ને ચાલે છે આ છોકરી બહુ ખુશ છે ખૂબ જ ખુશ છે ખુશ એટલે કે happy બહુ ખુશ છે ને એ છોકરી વિચારતી હતી વિચાર કરે છે વિચાર એટલે thoughts એટલે વિચાર કરે છે વિચાર એ વિચારે છે એટલે કે she is thinking એ વિચારે છે she is thinking. So very quickly in English, as a little girl, nani chokri, a little girl. She has the pati. The pati is kind of like a blackboard, pretty much, kind of like a different kind of blackboard. Pati, she has the pen, the pati ne pen, hat mache, in her hand, right? She's very happy. Bo kush che, kush is happy. And a gam mache. I'm assuming she's in the gam. Gam is like a village. To e chale che. Pachi, એણે એક ટ્રેન દોરવી હતી એટલે શું કે ટ્રેન દોરવી હતી ટ્રેન તો એટલે ટ્રેન એ તો easy peasy ને પણ એણે ટ્રેન દોરવી હતી દોરવું એટલે draw એટલે એણે ટ્રેન દોરવી હતી quick grammar tangent. Remember that when we talk about wants, this is like we're going back like 20 lessons, something like that, 30 lessons. This is a long time ago. We haven't touched on this in a while. Remember that when you want to do something, I want to draw, you want to draw, she wants to draw, he wants to draw. That wants, we don't really have a verb. The way we do it is mare means I want. So if I want to draw something, mare dorvu che. You want to draw?
Tamare dorvu che. She or he or so on, he wants to draw it. Ene dorvu che, right? So we use our pronouns to talk about things that we want to do. We change the pronoun, and then we quite simply we just keep our verb. There we go. We keep the verb just quite simply in the yeah, pretty much we keep it in the infinitive. There's a bit more to it. There's a grammar playlist on my YouTube channel. You're more than welcome to go back and watch the actual videos. I think the video is called, I think it's literally called How to Talk About Wants in Gujarati. I think it's literally called that. So I go into it in very, very great detail. So anyway, તો એને લાંબી ટ્રેન દોરવી હતી. So she wanted to draw a long train, એક લાંબી ટ્રેન દોરવી હતી. તો પેલા આ છોકરી, નાની છોકરી, પેલા એણે એન્જન દોર્યું. તો એન્જન તો એન્જન, દોર્યું એટલે drew. So she drew the engine. પેલા એન્જન દોર્યું. અને એન્જિનમાંથી ધુમાડો એટલે સ્મોક, ધુમાડો નીકળતો હતો. એટલે માથે ધુમાડો નીકળતો હતો. So there was smoke coming out of it. નીકળતો હતો means smoke was coming out. ધુમાડો નીકળતો હતો ટ્રેનમાંથી, સોરી એન્જિનમાંથી. પણ પછી આ છોકરી કહે, અરે ઓ નો, પાટી પર, એટલે પાટી એટલે ઓલું બ્લેકબોર્ડ ને, પાટી પર જગ્યા નથી. જગ્યા એટલે શું? જગ્યા એટલે like space or space. There's no space. જગ્યા નથી. ડબ્બા માટે જગ્યા નથી. ડબ્બા એટલે શું? તો ડબ્બા actually આ છે. એક સેકન્ડ, એક જ સેકન્ડ. અહીંયા બે ડબ્બા છે, containers. Right? તો આ બે ડબ્બા છે અહીંયા. એટલે ડબ્બા માટે જગ્યા નથી. So there's no space for containers. And you might think, what the heck does that mean? There's no space for containers. What does that mean? Well, they use the word dabba for train carriages as well, like train containers. Train dabba, right? Those are the containers, the carriages. Like, oh no, jagya nathi. હું ડબ્બા ક્યાં દોરીશ? ક્યાં દોરીશ હું ડબ્બા? Where will I draw the carriages? And that's where we'll finish that story. There's way more to the story. I'll put a link in the episode description box. I've also kind of simplified it a tiny bit, a little bit of simplification as well. So yeah, I'll kind of maybe tell you the story one more time with no more English. I'll just kind of flow with it. And here we go. તો એક વાર્તા છે ને વાર્તામાં એક નાની છોકરી છે, બહુ નાની છોકરી છે. અને છોકરી મને લાગે છે કે એ ગામમાં રહે છે ને ચાલે છે, બહુ જ ખુશ છે આ છોકરી, બહુ ખુશ છે, ખૂબ ખુશ છે. ને હાથમાં પાટી છે ને પેન છે, પાટી ને પેન. ને પછી એ વિચારતી હતી, મારે એક લાંબી ટ્રેન દોરવી છે. એટલે કે આ છોકરીને લાંબી ટ્રેન દોરવી હતી. તો પછી એ બેસી ગઈ ને એ લાંબી ટ્રેન દોડતી હતી ને સૌથી પહેલા આ છોકરીએ એન્જિન દોર્યું ને એન્જિનમાંથી ખૂબ એટલે કે ધુમાડો નીકળતો હતો. એમાંથી ધુમાડો નીકળતો હતો એન્જિનમાંથી. પણ પછી આ છોકરી કહે, ઓ નો, અરે ડબ્બામાં અહીંયા જો મારે ડબ્બા દોરવા છે, પણ હું ડબ્બા ક્યાં દોરીશ? પાટી પર બીજી જગ્યા નથી. ઓ નો, હું શું કરીશ? તો એ વિચારતી. So that's that.
Okay, if you want to go see the second, well, it's like 80% of the story left. There's a ton left. So if you want to go read that and see what happens next, I'll put a link in the episode description box. I'm really happy this microphone didn't die on me. I'm like, wow, it's like a magic battery. I've done so much with it today. So anyway, have a good day. See you in the next Gujarati lesson. Aujo, bye.